Hello guys, in this video we're going to talk about VCHA, which is JYP's global girl group, and specifically KG, who is a former member who decided to leave the group and the company. I'm talking about this because it's highly relevant for as investors. So in fact, the main audience for this video is the investors, but I will, as always, speak in English. So check the timestamps for the English session. But I wanted to emphasize, I personally would try to become highly careful while discussing this issue because it's a developing story and we don't know the full story. But first, I will briefly skim over the Forbes article and then look into these 77-page legal document. Okay, and then of course JYP made a statement too. But yeah, stay tuned. 안녕하세요. 오늘 같은 경우는 어제 포브스지에서 이런 뉴스가 나왔습니다. VCHA는 이제 JYP의 미국 글로벌 걸 그룹이에요. 근데 여기서 한 멤버가 회사 그 그룹을 탈퇴하고 그리고 JYP USA를 고소를 했습니다. 그래서 이게 빌보드 소속인 걸로 알고 있는데 제프 벤자민 님께서 이분께서는 이제 빌보드에 글을 자주 쓰시죠. 빌보드에 쓰시고 뭐 뉴욕타임스에 쓰시고 여러 군데 쓰시는데 K-팝 전문으로 쓰시는 분인데 요거에 대해서 기사를 쓰셨더라고요. 그래서 처음에 이걸 딱 봤을 때 좀 리스크가 될 수 있다고 판단을 했습니다. 왜냐면 우리가 보통 엔터 섹터를 논할 때 한국의 섹터 중에서 굉장히 리스크가 높다고 판단하는 것 중에 하나잖아요. 게다가 한 소속사에서 어떤 일이 터진다, 뭐 스캔들이든 뭐든 터진다 하면은 다른 소속사, 그러니까 다른 기업들에도 영향을 미치는 게 엔터이기도 합니다. 그래서 이게 주말에 터졌을 때 일단 JYP는 약간 좀 주가 흐름이 안 좋을 걸로 예상이 됐었어요. 그리고 실제로 오늘도 한 10% 이상 빠졌더라고요. 그 다음에 이제 회복을 한 다음에 7%로 이제 마무리되긴 했는데 물론 여기에서는 여러 가지 요소가 있습니다. 요 이슈도 있지만 왜냐면 이게 이제 이들의 평판에도 영향을 미치고 그리고 앞으로 이제 글로벌 사업을 하는데도 영향을 미치지만 또 여기에 더해서 지금 뭐 탄핵 정국 어수선하죠. 그것도 이제 맞물려서 좀 급락이 나온 것도 있어요. 근데 좀 회복을 해주는 모습이고 아무튼 이런 맥락에서 이 이슈를 달아볼 건데 이게 제가 생각했을 때 한국 사람들이 보는 관점하고 미국 사람들이 보는 관점하고 좀 다를 수가 있어요. 그렇기 때문에 좀 살펴볼 때 그리고 우리가 논의를 할 때 댓글 달아주실 때 항상 잘 하시겠지만 조심해서 상대방을 그리고 다른 사람들을 고려하시면서 댓글 달아주면 감사하겠습니다. 저도 좀 조심히 다뤄보겠습니다. 자, 아무튼 간에 일단 이거를 뭐 번역을 하면서 얘기를 나눠볼 건데 트랜sl레이션을 틀어볼까요? 안 되나? 네, 그냥 해보겠습니다. 자, 보시죠. KG, X's girl group with lawsuit against JYP USA alleging child labor abuse. 그러니까 JYP USA를 고소를 했는데 이게 이제 미성년자 관련돼서 좀 고소를 했다고 합니다. 자, 그래서 미국 로스앤젤레스 카운티 법원에 지난 12월 6일 지난주죠. JYP의 미국 지사인 JYP USA가 소송을 당했어요. 그래서 소송을 제기한 이제 트레이시 매더는 지금 이분께서 KG께서 이제 미성년자라서 미성년자를 대리해서 법적 후견인 가디언이라고 하죠. 가디언으로서 이제 소송을 진행을 하셨고요. 그리고 KG 같은 경우는 JYP 이제 걸그룹 VCHA의 나이가 17세라고 합니다. 그래서 본명은 이제 KM인데 이제 그 멤버명으로서는 KG로 활동을 하고요. 그리고 인스타그램을 통해서 공식 개인적으로 입장을 밝혔어요. 그래서 처음에 이 입장문을 봤을 때 사람들이 이제 논란이 됐죠. 특히 미국 커뮤니티에서 논란이 됐었고, 근데 이 기사에 따르면은 그 고소장을 보면은 로스앤젤레스 고등법원에 제출이 됐는데 아동 노동 착취 그리고 아동 방치 및 학대, 부당한 사업 관행 그리고 미성년자를 대상으로 한 불공정 계약의 위반 및 무효화를 주장을 하고 있다고 합니다.
로스앤젤레스에서 거주하고 있는데 이 소송을 통해서 JYP USA의 스태프들로부터 그리고 자신과 동료 멤버들이 겪은 신체적, 정신적, 정서적 스트레스, 초과 근무에 대한 미지급, 음식과 물의 제한, 그러니까 음식과 물을 제대로 안 줬다, 혹은 못 먹게 했다, 혼란스러운 계약 조건, 그리고 VCHA 멤버 중 한 명의 자살 시도에도 불구하고 책임자들이 미미한 조치를 취해서 일련의 문제를 폭로를 했다고 합니다. 그리고 12월 7일 토요일에 인스타그램 스토리를 통해서 계약을 해지하고 그룹에서 탈퇴했음을 공개적으로 알렸고요. 그래서 이 부분을 좀 번역을 해보자면, 저는 특정 스태프들로부터 학대와 부당한 대우를 받은 후 JYP 엔터테인먼트와의 계약을 종료하고 VCHA에서 탈퇴하기로 어제 결정했습니다. 이를 위해 소송을 제기하게 되었습니다. 라고 밝혔고요. 그 환경은, 그러니까 내가 있었던 환경은 제 정신 건강에 좋지 않았고 제가 떠나는 것이 실망스러울 수 있다면 사과드립니다. 그러나 멤버 중 한 명이 자살을 시도하게 만든 근무 환경과 생활 환경을 지지하지 않습니다. 또한 섭식 장애를 조장하고 멤버들에게 자해를 유발한 환경에도 동의하지 않습니다. 저는 5월에 이미 이 결정을 내렸고 아직 계약 해지를 기다리고 있습니다. 라고 해요. VCHA에 남아있는 멤버들, 제가 진심으로 사랑하고 아끼는 친구들이 걱정이 됩니다. 그리고 JYP 엔터테인먼트에 남아있다면 제가 지향하는 아티스트로 성장할 수 없다는 것도 깨달았습니다. 저는 작사와 프로듀싱을 정말 즐기지만 이곳에서는 제가 원하는 음악 활동을 할 수 없었습니다. 저는 회사의 막대한 빚을 떠안게 되었고 극심한 노동과 우리 개인 생활에 대한 제한 속에서도 적은 보수를 받았습니다. 이러한 일이 있었지만 아름다운 순간들도 있었습니다. 자, 여기가 좀 흥미로운 지점이에요. 저를 믿어주고 훌륭한 훈련을 제공해주신 박진영 프로듀스님, 조이 파커 감사를 하고 있어요. 그죠? 이게 좀 뭐랄까, 오늘 만약에 주가가 더 하락할 수 있었는데도 회복된 지점이 있다면 이 부분이 아닌가. 그러니까 문제는 JYP USA에 있다. JYP 자체는 큰 문제가 없을 수도 있다는 지점이 좀 보이는 거죠. 아무튼 박진영 프로듀서님, 회사 임원들 그리고 스태프분들께 감사드립니다. 저는 이 모든 대우에 대해 누구를 탓하지 않으며 이것이 K-POP 산업 깊숙이 뿌리내린 문제라고 생각합니다. 문제는 이제 우리가 살펴볼 이 문서에 따르면은 탓을 하는 특정 스태프가 있긴 해요. 그러니까 댄스 강사인데 이건 뭐 좀 더 살펴보기로 하고요. 아무튼 K-팝의 깊이 뿌리내는 문제라고 합니다. 글로벌 무대에서 공연할 수 있는 믿을 수 없는 기회를 주신 점과 제가 쌓아온 우정에 대해 감사하게 생각합니다. 그리고 팬덤한테 얘기하는데 VLIGHT 여러분의 사랑과 지원에 감사드리며 제가 없더라도 VCHA를 계속 응원해 주시길 부탁드립니다. 저는 한국 문화와 K-팝 음악에 대한 애정을 키워왔습니다. 앞으로도 이 장르에서 음악을 계속 만들겠지만 이러한 상황에서는 그렇지 않을 것입니다. 결국 이제 솔로 활동에 대해서 암시를 하는 거죠. 제가 떠나는 것이 K-팝 시스템이 더 나아지길 바라는 마음에서 변화를 촉구하는 계기가 되길 바랍니다. 이는 회사의 손에 남아있는 아이돌과 연습생들을 보호하기 위한 희망에서 비롯된 것입니다. 자, 다시 한번 말씀드리지만 우리가 이거 논의할 때 좀 조심하면 좋겠어요. 왜냐면 저도 뭐 하고 싶은 말이 있는데 바로 하지는 않으려고 하거든요. 그래서 다시 일단 기사로 들어가 볼게요. KG 법률 대리인은 그리고 변호사는 성명을 통해 다음과 같은 입장을 밝혔다고 합니다. 이 사건의 핵심은 JYP USA가 KJ의 경력과 삶을 통제할 수 있다고 주장하며 심지어 개인적인 소셜미디어 게시물 하나조차도 게시하지 못하도록 위약금을 근거로 그녀를 협박하는 데 있습니다. 근데 이제 이건 계약서를 봐야죠. 그리고 계약서에도 그 SNS는 통제를 한다고 되어 있더라고요. 그리고 보통 이제 K-팝 아티스트는 특히 전연차는 그렇게 되어 있죠. 자, KJ는 너무 오랫동안 본인의 의사에 반해 침묵을 강요받아 왔습니다. 젊은 아티스트로서 KJ의 권리는 엔터 산업 내에서 반드시 보호받아야 합니다. 그래서 이 소송에 따르면 JYP US의 행동이 캘리포니아 주 아동노동
고용, 계약 보호법을 위반했다고 주장을 한다고 해요. 이 소송을 통해서 KG는 금전적 보상뿐 아니라 금지 명령, 구제를 요구하고 자신의 미래 경력을 보호하고 창작적 자율성을 유지하며 다른 신인 아티스트의 유사한 상황에서 고통받지 않도록 하기 위해서 노력하고 있습니다. 우리는 법원이 캘리포니아 엔터테인먼트 및 노동법이 기반하고 있는 공정성과 책임이라는 원칙을 지지할 것이라고 믿습니다. 라고 밝혔고요. 자, 추가 질문에서 그레이엄 변호사는 KG가 소송에서 주장한 문제들이 KG는 아까 말씀드렸지만 그 멤버 이름입니다. VCHA의 미국 레이블인 Republic Records와는 관련이 없다고 밝혔습니다. 그러니까 JYP가 현지에서 Republic Records와 파트너십을 맺고 이 그룹을 이제 론칭하고 프로모션을 하고 있는 거죠. 그래서 Republic Records와는 관련이 없다. JYP USA와 관련이 있다. 그리고 이 레이블이 이제 그룹의 창설 및 초기 단계에서 더 많이 관여했을 때는, 그러니까 현지 법인이 더 많이 관여했을 때는 아동노동법이 준수되었는데 이후에는 관여가 줄어들면서 문제가 발생했다고 덧붙였습니다. 자, 그리고 이 기사가 나온 시점에는 JYP로부터 답변을 받지 못한 상태였는데 오늘 기사가 나왔더라고요. 스포츠조선 백지은 기자님, 공식 JYP VCHA KG 학대 당해 멤버 극단적 선택 시도 허위 주장 모든 조치 취할 것. 네, 제목을 좀 공격적으로 뽑으셨네요. 헤드라인을. 자, 보겠습니다. 입장을 밝혔다. 입장 전문. 안녕하십니까. JYP USA입니다. USA 이름으로 나왔어요. 키아라 그레이스 마터 이하 KG. KM일 수도 있고 KG일 수도 있습니다. 우리가 읽어볼 때. 소송 제기 및 SNS를 통한 입장 표명과 관련하여 당사의 입장을 전합니다. 지난 5월 KG는 그룹 숙소를 이탈한 후 법정 대리인을 통한 논의를 요청하였습니다. 오케이, 이거는 이제 우리가 몰랐던 사실이죠. 이탈했다는 건. 이에 당사는 VCHA의 이후 활동 계획을 잠정 중단하고 KG 측 대리인과 다양한 해결 방안을 모색하며 논의를 진행해 왔습니다. 그러나 최근에 KG 측으로부터 논의 사항에 대한 회신이 없어 당사 대리인 또한 답변을 기다리던 상황이었습니다. 이러한 상황에서 KG는 허위 및 과장된 내용을 외부에 일방적으로 공표하며 소송이라는 방식을 택한 점에 대해 매우 유감스럽게 생각합니다. 이는 25년 상반기 앨범 발매 및 다양한 계획을 열심히 준비 중에 있는 VCHA의 다른 멤버들과 당사에 큰 피해를 초래하고 있습니다. 물론 자, 다시 한번 말씀드리지만 우리가 진실은 아직 모릅니다. 그리고 법적 판결도 나오지 않았지만 뭔가 좀 그렇네요. 데자뷰가 느껴지기도 하고. 당사는 본 사안으로 인해 VCHA의 다른 멤버들과 당사가 더 이상의 피해를 입지 않도록 모든 필요한 조치를 취할 계획임을 알려드립니다. 감사합니다. JYP USA 드림. 일단 이것만 봐서는 이 멤버가 일단 사인은 했죠. 계약서에 사인을 했는데 하다 보니까 좀 견디지 못해서 이탈을 하고, 그리고 결국은 이제 자유로워지기 위해서 해지를 해야 되는데 해지를 하기 위해서는 이제 법적 절차가 있지 않습니까? 그래서 소송을 한 것으로 보여요. 그리고 그 소송을 했을 때 좀 더 살펴보겠지만 가장 주축이 되는 거는 아동 학대, 그러니까 미성년자 관련된 이제 노동법이 돼요. 특히 이제 캘리포니아 노동법. 그렇게 흘러가는 것 같은데 좀 자극적이죠. 소송에 포함되어 있는 내용이 자극적이고, 그리고 SNS에 이렇게 밝힌 다음에 흥미롭게도 어디서 이게 흘러나왔는지 모르겠지만 제가 이제 살펴볼 요 77장짜리 이 도큐먼트가 유포가 됐어요. 유포가 돼서 레딧에서도 퍼졌고요. 그리고 이게 요약본이 먼저 나왔어요. 먼저가 아니라 누가 이제 4페이지짜리로 요약을 해줬더라고요. 이게 팬분이신지 누군지 당사자인지는 모르겠지만, 그리고 이렇게 링크가 나와 있습니다. 그리고 저는 이제 처음에 이게 진짜인가 여부를 살펴보기 위해서 찾아봤는데 이제 원본 이 링크를 했을 때는 이 링크가 뜨더라고요. 네, 그래서 진짜인가 아닌가 싶었어요. 그래서 좀 더 찾아보니까 이 구글 도큐먼트 요거를 올 K-pop 구글 드라이브에 누가 올렸더라고요.
그래서 보니까 일단 법적 문서는 진위 여부를 따지기 위해서는 케이스 넘버가 가장 중요하죠. 그래서 요게 보였는데 77장짜리죠. 그래서 검색을 해보니까 실제로 네, 이건 진행 중인 것 같습니다. KM vs JYP USA 파일링이 12월 6일 되어 있고요. 그 다음에 케이스 넘버가 여기 있죠. 그래서 이거는 사실인 걸로 보이고 이 문서 자체도 네, 사실인 걸로 보여요. 아무튼 이 기사가 이제 그 문서를 요약을 하고 있으니까 한번 보자고요. 근데 그 전에 이 VCHA라는 그룹은 리얼리티 오디션 프로그램 A2K America to Korea를 통해서 이제 결성이 됐습니다. 6인조 미국 기반 걸그룹이에요. 그래서 박진영 씨가 미국 전역을 돌며 글로벌 타겟 걸그룹의 재능을 발굴한 결과물이다. 그래서 K-팝의 악명 높은 체계적인 훈련을 기반으로 하여 JYP 엔터테인먼트와 미국 레이블 리퍼블릭 레코드 간의 합작 프로젝트로 시작되었다. 하이브 역시 비슷한 걸 진행을 했고 캣사이가 탄생을 했죠. 그렇죠? 드림 아카데미를 통해서 오디션을 진행했고 그거 같은 경우는 이제 개펜 레코드, UMG 산하 개펜 레코드와의 파트너십을 통해서 캣사이가 탄생을 했고요. 그렇죠? 그리고 흥미롭게도 캣사이도 6인조 그룹이긴 합니다. 그래서 유튜브 시리즈가 22부작이었다. 그래서 10대 참가자 11명을 도전 과제를 통해 출연해서 최종적으로 박진영 씨가 최종 멤버 6명을 선발하며 막을 내렸다. 그리고 케이지가 탈퇴하기 전 다른 멤버는 이제 19세 그리고 18세, 15세라고 합니다. 그러니까 막내는 아니에요. A2K가 종료된 이후 VCHA는 2023년 9월 첫 EP 새 빛, 이제 New Light라는 걸 뜻하는 새 빛으로 활동을 시작을 했습니다. 데뷔를 했어요. 그리고 이 EP에는 타이틀곡을 포함해서 3곡이 수록이 되어 있고요. 그래서 K-팝 한국에서도 이제 방송을 했었죠. 근데 가장 최근 발매곡이 올해 3월 디지털 싱글 Only One이었습니다. 여기에는 이제 2024년 8월에 원래 롤라플라자 공연이 예정이 되었었는데 이게 취소가 되었다고 해요. 그리고 이후에 이제 활동이 거의 멈췄던 거죠. 그래서 원래 예정이었던 8월 예정이었던 롤라플라자도 취소가 됐고 당시에는 VCHA 측으로부터 그리고 리퍼블릭 레코드로부터 이에 대해서 답변이 없었다고 합니다. 근데 이제 활동이 중단되고 KG가 5월에 계약 종료 시도를 암시하는 걸로 보아서 이러한 일 때문에 지금까지 별다른 소식이 없었구나 짐작을 하게 되는 거죠. 자, 그래서 물론 제가 이제 영어로 할 때는 이 도큐먼트를 좀 자세히 살펴볼 건데 여기서 이제 벤자민 씨가 친절하게 요약 혹은 발췌를 해주셨죠. 그래서 소송에서 주요 주장이 무엇이냐? 첫 번째는 신체적 학대, 정신적 학대입니다. 케이지가 과도한 연습으로 인해 어깨 힘줄이 찢어지는 부상을 입었다. 그리고 의료 지원이나 회복 시간을 제공받지 못했다. VCHA 멤버들은 부상과 질병에도 불구하고 처벌의 두려움 속에서 공연을 강요받았다고 소송은 밝히고 있다라고 합니다. 그래서 언급된 사례, 이제 다운표는 실제로 이제 포함이 된 거죠. 예를 들어서 복사하면 네, 여기 있습니다. 자, 2023년 9월 14일경 춘 연습 도중 KM은 정식 댄스 트레이닝이 부족하다는 이유로 댄스 강사에게 지적을 받았다. 댄스 인스트럭터, 댄스 강사에게 지적을 받았다. 강사는 한국어로 소리치며 KM에게 단 하나의 댄스 동작을 수백 번 반복하도록 강요했고 그 과정에서 쪼그려 앉은 자세를 유지하라고 요구를 했다. 극심한 통증과 피로를 호소하던 KM은 다른 멤버들이 받았던 물 휴식조차 허용되지 않았다. 그러니까 물 마실 시간조차 허용되지 않았다는 거죠. 강사는 그녀에게 동작이 완벽해질 때까지 물을 마실 수 없다고 말했다. 뭐 짐작컨대 이게 뭐 코리안 아메리칸이실 수도 있지만 한국 댄스 강사 분이신 걸로 보이는데 굉장히 스파르타로 시키는 거죠. 저는 개인적으로 이제 미국 교육과 한국 교육을 동시에 경험을 해봤습니다. 그래서 약간 좀 양 관점을 이해할 수가 있는데 미국인 입장에서는 이게 좀 학대로 느껴질 수도 있죠.
그렇죠? 물론 한국도 이제 최근에 점점 나아지고 있죠. 변하고 있고. 근데 옛날 생각을 해보자면은 이게 뭐 어때서라고 할 수 있어요. 근데 어떻다? 우리는 좀 얘기 나눌 때 좀 조심을 해보자. 그래서 한번 일단 읽어보자 말씀드리겠습니다. 자, 강제적인 반복 연습으로 인해 KM의 어깨 힘줄이 찢어졌습니다. 극심한 통증에도 불구하고 회사는 그녀에게 회복할 시간을 허락하지 않고 계속 일하도록 강요했다. KM은 병원에서 어깨 치료를 받았지만 즉시 연습에 복귀해야 했다. 이건 단일 사례가 아니다. 또 있었다는 거죠. JYP2에서 활동하는 동안 KM과 VCHA의 다른 멤버들은 발목 염좌, 근육 긴장 등의 심각한 부상을 입은 상태에서도 반복적으로 춤을 추고 공연하도록 강요받았다. 의사들은 휴식을 권했지만 JYP는 이를 무시하고 그녀가 완전한 상태로 공연할 것을 요구했습니다. 자, 물론 이 사실 여부는 따져봐야 되는데 여기서 드는 생각. 최근 들어서 하이브 아티스트가 물론 이 영상을 보시는 분들은 하이브 아티스트, 그러니까 하이브에 투자하지 않고 JYP를 투자할 수도 있고 아니면 그냥 이 영상을 보실 수도 있지만 그 부상 관련, 건강 이슈 관련된 공지가 자주 뜹니다. 그걸 보면은 팬들은 아니 도대체 우리 아티스트를 얼마나 굴리길래 이렇게 아프는 거야 라고 생각할 수도 있지만 반대로 생각하면은 충분히 휴식 시간을 주기 때문에 이렇게 자주 공지가 뜨는 걸 수도 있어요. 그러니까 물론 힘든 거 맞죠. 힘들게 연습하고 그만큼 건강도 악화되는 거 맞는데 너 계속 일해 하는 게 아니라 휴식 시간을 주려고 하기 때문에 공지가 더 자주 뜨는 것처럼 보이는 걸 수도 있다는 그런 관점을 좀 제시해 드리고 싶고요. 이것도 좀 생각이 났었고 아무튼 계속 그 얘기 나눠보죠. 그 다음에 unpaid labor, 미지급된 임금. KG는 하루 12시간 이상의 노동을 하고도 주당 $500만 지급을 받았다. 계약에 따르면 주당 $500만 받았대요. 이는 캘리포니아 주 최저임금에 한참 미치지 못한다라고 주장을 합니다. 또한 VCHA 활동 후 그녀가 지게 된 회사 관련 부채가 50만 4,543달러에 달한다고 밝혔습니다. 소 6개월 동안 JYP2는 KM에게 주당 $500 지급했고 방금 말했고요. 그리고 $50만 회사 비용 부과했다. 여기에 계약서에는 단체 숙소가 선택사항이라고 명시가 되어 있지만 실제로는 KM에게 그렇지 않게 전달이 되었다고 해요. JYP 직원들은 이 멤버들이 함께 살아야 한다며 그녀에게 강하게 압박을 가했고 그녀가 혼자 살겠다고 선택하면 부정적인 결과를 초래할 것이라고 암시를 했습니다. 결국 KM은 두려움의 합류를 결정했지만 숙소 선택권은 없었으며 JYP는 $250만 집을 선택을 했다. JYP는 이제 그녀가 회사 생활비로 $50만 빚졌다고 주장을 하고 있습니다. 자, 요것도 등장합니다. 나중에 여기서 계약서 내용도 나와요. 끝에 가보면. 그래서 그 뭐라죠? 숙소도 그 부담을 멤버들이 조금씩 진다라는 내용이 있긴 하더라고요. 있긴 하고요. 그리고 한편으로는 개런티 부분도 있는데 아까는 뭐 일주일에 $500 받는다고 돼 있었죠. 되어 있는데 요 부분도 있더라고요. 뭐야? guarantee. 자, 그러니까 계약을 했을 때 각 해, 7년 계약이네요, 여기도. 여기도 7년 계약을 따르는구나. 각 해 말에, 그러니까 그 계약 뭐죠? 연도 말에 개런티가 이제 주어진대요. 예를 들어서 1년 차에는 $9,000가 주어지고 2년 차에는 $12,000, 3년 차에는 $15,000, 4년 차 $15,000, $15,000, $15,000 이렇게 진행이 되네요. 그래서 일주일에 $500만 받는 건 아니다. 그런데 이 소송에 따르면은 최저임금으로 따지자면은 캘리포니아 최저임금에 미치지 못한다. 왜냐? 캘리포니아 주에서는 1시간에 $10.5가 최저임금이라고 합니다. 그런데 이 멤버 같은 경우는 하루에 12시간 이상을 일했다라고 하네요. 그리고 빚도 졌고요. 여기서 말한 빚은 뭐 숙소 관련된 빚이겠죠. 자, 이것도 미국인 입장에서 생각하면은 아니 내가 살고 싶은 곳에 살겠다는데
뭘 강요해 이렇게 생각할 수 있죠. 근데 이제 또 한국은 또 그렇지가 않죠. 그리고 실제로 캣사에 관련된 다큐멘터리 보시면 요 관련된 재밌는 스토리가 있어요. 비슷한 스토리. 만홍이라고 그 캣사의 멤버가 있는데, 만홍은 처음에는 숙소 떠나서, 그러니까 본인이 살고 싶은 곳에 살았어요. 개인적으로. 그러다가 연습생 다른 멤버들, 그러니까 경쟁자들하고 살짝 마찰이 붙은 거죠. 우리는 이렇게 진심인데 너는 뭐 하는 거니? 이런 식으로. 그러다가 만홍도 약간 좀 배우고, 그래서 약간 고쳐먹고 숙소에 함께 합숙을 하는 그런 스토리가 있어서 그 생각이 나더라고요. 그래서 그것도 좀 살펴볼 시점인 것 같고, 그 다음에 hidden surveillance. 이게 좀 문제가 될 수 있어요. 숨겨진 감시 장비. 그러니까 뭐 카메라 얘기를 하는 거죠. 몰래 카메라 얘기를 하는 건데, 자, KG는 숨겨진 카메라가 멤버들의, 그러니까 죄송합니다. 몰래 카메라는 용어는 좀 잘못됐고, 어, 그대로 말할게요. 숨겨진 카메라가 멤버들의 사생활을 모니터링하며 그들의 이동, 식사, 의사소통을 엄격히 통제했다고 주장을 합니다. 자, 다운표. JYP는 KM과 다른 그룹 멤버들에게 지속적으로 감시를 가했다. 숨겨진 카메라가 식당에 설치되어 멤버들의 개인 대화와 식사를 허락 없이 녹화를 했다. 식료품 창고 천장에서 발견된 감시용 스티커는 감시용 스티커, surveillance sticker. 멤버들의 식습관이 24시간 모니터링 되었음을 보여준다. KM은 카메라가 설치된 지 몇 달 후에야 이를 발견하고 갇힌 듯한 느낌과 무력감을 느꼈다. 요거는 좀 논란이 될 수도 있다고 보는 게, 물론 이 이슈가 굉장히 민감한 주제인데, 저는 처음에 이걸 보고 컨텐츠, 우리가 요즘 아티스트를 보면은 K-pop 아티스트는 컨텐츠가 무지하게 많잖아요. 특히 이제 다큐멘터리를 많이 찍는 하이브 아티스트 같은 경우는 정말 계속 카메라가 돌아갑니다. 뭐 개인적으로 뭐 르세라핌 컨텐츠를 봤을 때 어디 놀러 간다던가, 아니면 그죠, 뭐 휴가를 간다던가 했을 때 그 숙소 안에 카메라가 이제 달려 있죠. 그래서 저는 처음에 이게 콘텐츠용 카메라가 아닌가 싶었어요. 근데 이거는 좀 이제 우리가 지켜봐야 될 부분인데, 여기 보시면은 여기 제가 계약서도 있다고 했죠. 보면은 카메라 부분이 나옵니다. amendment일 거예요. 마지막 amendment. 여기 있다. No filming. 자, 원래 이거 관련된 사항이 있었는데 그걸 이렇게 수정한다. No filming at group residence. 합숙 장소, 그러니까 숙소에서는 촬영이 되면 안 된다. 프라이빗한 장소이고, 그리고 퇴근 후에 쉴 수 있는 장소이기 때문에 JYP는 오디오, 그러니까 음성이든 아니면 카메라, 비주얼이든 그 어떤 형태로든 녹화나 녹음을 해서는 안 된다 라고 합니다. 그리고 그 카메라가 숨겨져 있든 드러나 있든, 그렇죠? 그래서 만약에 이게 사실이라면 문제가 될 수 있는데, 뭐 봐야 되죠. 이게 과연 진짜 JYP가 이거를 숨겨서 찍어놨을지, 그리고 여기서 말하는 surveillance sticker가 정확히 뭔지 궁금하네요. surveillance sticker. 잠깐만, 이 스티커가 붙여져 있다고? Pantry further revealed that their eating habits were being monitored. 식료품 창고 천장에서 발견된 감시용 스티커. 식료품 창고. 숨겨진 카메라가 식당에 설치되어 있었다. Dining area. 이건 좀 의문이 듭니다. 진짜 그랬을지. Including one in the group's dining area. 오케이. 예를 들어서 pantry to monitor private conversation activities. 스티커는 무슨 얘기야?
found the ceiling of the pantry. 그래서 창고에는 물론 있을 수도 있겠죠. 뭐 도난 방지라던가. 그리고 이 스티커 때문으로 카메라가 있다고 하는 거는 소송에 도움이 될 것 같지 않은데, 실제로 이제 증거가 있다면 문제가 되겠죠. 근데 이거는 감시 카메라가 존재했는지 여부에 따라 다를 것 같습니다. 이거는 좀 지켜봐야 될 것 같네요. 자, 그 다음에 정신건강 방치. KG는 몸매 기준에 맞추라는 극심한 압박, 언어폭력, 정신건강 문제에 대한 지원 부족을 겪었다. 그리고 한 멤버의 자살 시도조차 JYP 직원들에 의해 은폐되고 무시되었다고 주장을 한다. 자, 내용 보겠습니다. KM과 다른 멤버들은 끊임없는 압박 속에서 정신적, 감정적으로 고통을 받았다. 일부 멤버들은 자해를 선택하기도 했다. KM은 특정 멤버가 심각한 섭식 장애에 빠져 결국 2024년 2월 자살 시도를 하는 모습을 목격을 했다. 이 멤버는 약 42알의 나이퀼을 복용했고 다음날 아침 통제 불가능한 구토를 하는 모습을 통해 KM이 이를 발견했다. 이게 이제 좀 해외 팬들 사이에서 문제가 됐었죠. 그러니까 미국에서 이제 처방전 없이 구매할 수 있는 약인데 이거를 여러 개 복용을 함으로써 문제가 되는 경우가 많습니다. 왜냐하면 약국에서 구할 수 있기 때문에. 그래서 좀 극단적인 시도를 한 게 아니냐 그런 얘기가 나올 수 있는 부분이죠. 이전에 KM과 다른 멤버들이 이 멤버의 상태에 대해 JYP 직원들에게 우려를 표명했지만 직원들은 무관심했고 섭식장애는 흔한 일이라고 말했다. JYP는 이 자살 시도를 은폐하며 JYP 아동복지 담당자에게 해당 멤버가 가족과 시간을 보내러 집에 갔다고 거짓말하라고 지시를 했다라고 하네요. 자, 과도한 초과 근무 및 초과 근무 미보상. 두 미성년 멤버 중 한 명이었던 KG는 학업과 팀 활동을 병행해야 했으며 캘리포니아 법률이 정한 근무 시간을 초과한 노동을 강요받았다고 주장을 합니다. 소송 내용, JYP는 KM이 자정 가까이까지 일하게 했으며 다음날 아침 7시 이전에 일어나 다시 일할 것을 알면서도 일을 강요를 했다. 그러니까 일찍 일어나고 늦게까지 일했다는 거예요. 학교 수업은 오전 10시에 끝났고, 왜냐면 지금 이 미성년자 분들은 학업을 병행을 한 거죠. 그래서 오전 10시에 끝났고 10시 30분부터 다시 일이 시작되었다. 그러니까 뭐 연습이 시작된 거죠. 성인도 버티기 힘든 일정으로 자유시간은 전혀 없었고 하루 6시간 이상의 수면을 취하기 어려웠다. 그녀는 오후 6시 30분 이후에 초과 근무에 대해서 보상을 받지 못했다. 네. 초과 근무? 그거는 그것도 좀 계약서를 봐야 될 것 같습니다. 자, 여기에 대해서 JYP가 VCHA에 관련해서 최근 했던 발언이 있습니다. 박진영 씨께서 한 달 전에 향후 활동에 대해서 발언을 했었는데 11월 말에 로스앤젤레스에서 열린 기자 간담회에서 VCHA의 독창적 정체성에 대해 언급을 하면서 음악과 비주얼 면에서 이들이 K-팝이 아닌 것이 중요하다고 밝혔다. 미국의 창작팀과 협력하여 보다 지역화된 접근 방식을 계획하고 있고 VCHA의 본격적인 활동이 2025년에 재개될 것이라고 내다보았다. 그래서 이 지연된 이유가 VCHA만의 독특한 정체성을 확립하기 위해서 필요하다고 전달을 했다고 합니다. 기자들에게 2024 마마 어워즈에서 이렇게 말했다. 우리는 내년에 VCHA의 본격적인 활동을 준비하고 있습니다. 이 그룹을 기존 K-팝 아티스트들과 차별화하고 특별하고 독창적인 콘텐츠를 만들 계획입니다. 준비 과정이 예상보다 오래 걸리기 때문에 준비 기간이 조금 더 길어지고 있습니다. 그래서 멤버 전원이 함께 활동을 이어갈지에 대한 후속 질문이 있었대요. 여기서 자신의 비전을 추가로 설명을 했다. 3월 멤버 케일리가 건강상의 이유로 활동을 중단한다고 발표한 이후 제기된 질문이었는데 여기에 대해서 특정 멤버를 언급하지 않으면서 K-팝 회사에서 제작되었지만 저는 그들의 K-팝이 되기를 원하지 않습니다. 캣사이어가 좀 비슷한 맥락으로 설명을 하는 거죠. 그러니까 방시혁 씨가 하이브가 캣사이어를 설명할 때와 비슷한 맥락으로. 그리고 그 이유가 제가 이 영상을 만드는 이유기도 합니다. 왜냐면 그게 지금 메이저 엔터들이 지향하는 바거든요. 로컬 K-팝 그룹을 만들 때 K를 떼는 쪽으로 좀 더 방향을 설정하고 있죠.
그들은 한국에서 태어나거나 자라지 않았고 한국 문화에 영향을 받은 것도 아닙니다. 그들은 이곳 미국에서 태어나고 자란 재능 있는 아이들입니다. 우리는 다음 앨범이 그들 자신이 될 수 있도록 노력하고 있습니다. K-팝과 한국 아티스트들과는 달리 창작팀은 미국의 프로듀서, 뮤지션, 안무가들과 함께 구성될 것이며 본연의 모습을 유지하도록 만들 것이다. 매우 다를 것이다. 새로운 음악, 새로운 앨범, 새 뮤직비디오는 JYP의 기존 콘텐츠와는 완전히 다를 것이다. 물론 이제 소송에서 제기된 주장들과는 상반되는 내용을 담고 있지만 KG는 자신의 성명서에서 박준현 씨에게 감사를 표했죠. 네. 이제 이 기사 마지막 부분에서는 지금 팬들이 얼마나 화가 나 있는가, Fighting for VCHA, We Love You, KG, Always with KG 라는 해시태그로 지금 SNS에서 목소리를 내고 있는 상황입니다. 네. 이 정도로 보시면 될 것 같고요. 네, 그래서 X를 가든 레딧을 가든 대부분의 이제 해외 팬들은 좀 역겨움을 느낀다. 어떻게 이럴 수가 있냐. JYP뿐만 아니라 K-팝이 이제 변할 때가 됐다라고 말을 하고 있는데 객관적으로 보면은 장기적으로 보면은 우리가 더 좋은 쪽으로 변화해야 하긴 하죠. 근데 지금 상황을 보면은 예전보다 훨씬 좋아진 게 이제 사실이고, 그리고 특히 메이저 엔터, 제가 다른 곳은 모르겠지만 모르겠습니다. JYP, 하이브는 연습생으로서 다른 중소기업들과는 비교도 안 되는 그런 인프라를 제공이 되고 있죠. 그런데 여기서 이슈가 되는 거는 지금 이 그룹이 로컬 그룹이라는 거죠. 현지화 그룹. 그 말인 즉슨 일단 법 자체가 다르고, 그렇죠? 캘리포니아, 특히 미국에서는 이제 미성년자 관련 법이 굉장히 타이트하죠. 그렇기 때문에 캣사이 같은 경우도 우리가 컨텐츠를 보면은 지금 윤채님께서 유일한 미성년자죠. 그래서 Move in Day 이 컨텐츠가 7개월 전에 채널에 등록이 됐는데 숙소에 들어온 거예요. 이사를 한 거예요. 그래서 오후에는, 그러니까 초반에는 윤채님께서 등장을 하십니다. 그래서 잘 놀다가 파트 2, 그러니까 마지막 부분에는 이제 저녁에 피자를 시켜서 먹는 부분에는 윤채님이 등장을 하지 않아요. 강아지 인형이 대신 있죠. 윤채 finished the shoot early to comply with work hour regulations for minors. 그래서 이렇게 자막이 띄우죠. 미성년자 관련된 법을 따르기 위해서 이 촬영에는 임하지 않았다. 이런 식으로 좀 꽤 타이트합니다. 그래서 K-엔터 기업들이 현지화 그룹을 론칭을 할 때, 그리고 연습생을 훈련을 할 때 이런 법을 잘 지키는 게 중요하고, 더불어서 이 연습생들을, 혹은 이제 연습생이 아니죠, 멤버들을 훈련을 시킬 때 그 담당하는 스태프나 강사들도 현지에 맞는 마인드셋 그리고 교육을 시키는 게 좀 중요하다고 봅니다. 물론 다시 한번 말씀드리지만 이 소송에서 그 언급된 댄스 인스트럭터, 그분이 실제로 물을 안 주고 이렇게 스파르타로 시켰는지 그 부분은 우리가 좀 따져봐야겠죠. 그리고 이거 말고도 다른 여러 가지 주장도 따져봐야 되겠지만, 앞으로 봤을 때 그게 좀 중요할 것 같아요. 왜냐하면 법도 다른 데다가 그 현지 사람들이 이런 방식, 연습 방식 혹은 마인드셋을 대하는 태도도 다를 수 있거든요. 왜냐하면 예를 들어서 한국 분들은 이렇게 열심히 하는 거 당연한 거야. 너 꿈 이루고 싶어? 너 잘 되고 싶어? 너 다 잘 되라고 하는 거잖아 라고 생각을 할 수 있지만, 미국은 그것보다 일단 기본적인 인권이라던가 지금의 행복을 좀 중요시하는 분들도 많기 때문에 이런 생각에서 오는 차이가, 물론 계약을 했을 당시에는 모두가 그래, 나는 이제 아이돌로서 성공해야지 임하지만, 나중에는 이런 식으로 좀 법적 문제가 발생할 수도 있겠다라는 생각이 드네요. 네. 그래서 이 부분을 좀 다뤄보고 싶습니다. 지금 영어로 이걸 할 시간이 있나 모르겠는데, 네, 만약에 영어로도 좀 보고 싶으시면 쭉 보시면 될 것 같고요. 마지막으로 JYP 주가 얘기 다시 해보자면, 지금 JYP 주가가 흐름이 굉장히 좋았죠. 물론 최근에 이 하락은 지금 이것 때문이 아니라 많이 상승해서 조정을 한 것 플러스 계엄령 플러스 탄핵 정국, 이게 다 섞여 있습니다. 근데 지금 저희가 외국인 그리고 기관
투자자들의 현황을 보면 외국인들이 뭐 기관도 마찬가지지만 끊임없이 사고 있어요. 그래서 제가 개인적으로 봤을 때는 이게 상승이 아직 끝나지 않았다라고 보는데 저는 개인적으로 이제 하이브만 투자하고 있습니다. 밝혀드리지만 근데 만약에 엔터 사업 중에서 하이브 말고 투자를 하라 하면은 저는 JYP를 할 것 같아요. 그리고 애널리스트의 리포트들을 보면은 여전히 저평가, 가장 저평가라고 판단되고 있는 것도 JYP이고요. 그리고 고점 대비 가장 많이 하락한 것도 JYP죠. 그렇기 때문에 최근 엄청 상승을 한 거고. 근데 이게 얼마나 앞으로 리스크가 될까? 뭐 얼마나 이제 노이즈가 될까를 좀 지켜봐야겠지만, 뭐랄까 분위기는 나쁘지 않다. 대신 좀 흠집이 날 수는 있겠다. 특히 글로벌 사업을 진행하는 와중에. 그런데도 위완이 되는 거는, 그러니까 JYP 주주들로서 위완이 되는 거는 이 멤버가 입장문에서 우리 에이션 소울 JYP님을 감사를 표했다. 이것도 좀 흥미로워요. 그래서 좀 지켜보면 좋을 것 같고, JYP 주가도 저는 이제 엔터 주가는 고루고루 다 봅니다. 앞으로 주시하도록 하겠습니다. 마지막으로 오늘 하이브 주가 나쁘지 않았죠. 하이브가 최근에 워낙 많이 떨어졌다 보니까 오늘 방어를 가장 잘 한 걸로 보여요. 다른 곳은 뭐 5점 몇 퍼센트, 뭐 4%, JYP 7% 떨어졌는데 하이브는 이제 2% 이하로 떨어졌죠. 그리고 뭐 저는 한국 증시가 지금 좀 저평가됐다고 봅니다. 여러 가지 이유가 있겠지만, 그래서 지금 우리의 이 시국을 잘 견뎌내고 나면 한국 투자자분들도 좋은 시간, 좋은 이제 날을 보낼 수 있지 않을까 소망을 해봅니다. 네, 저는 개인적으로 그 미국 시장에 더 많이 투자를 하지만 하이브에 투자하는 사람 입장으로서, 그리고 네, 한번 힘을 내자고요. 여기까지고요. 다시 한번 말씀드리지만 아직 이게 판결이 나지 않는 부분이기 때문에 의견을 나눠주실 때 조심해서 클래스를 지키면서 남겨주시면 감사하겠습니다. 이상입니다. Alright guys, so like I said, let's talk about this very sensitive issue. So I will try to be as careful as possible, and I wanted to add this before I begin. As you read over potential comments under this video, you might see different opinions, especially from like between Korean people and like foreign fans. This is because the mindset might be different. Like, for example, what this member KG or KM has suffered, or what she claimed that she suffered, might be nothing extraordinary from the perspectives of Korean people, especially those with the traditional mindset, right? So just throwing out there, but as we try to discuss, let's try to be more considerate than usual, okay? Because this is a sensitive topic. All right, so yesterday, Jeff Benjamin, who usually writes on Billboard, wrote this article on Forbes. KG of VCHA exits girl group with lawsuit against JYP USA alleging child labor abuse. And for those of you who don't know, VCHA is a global girl group formed by JYP Entertainment in collaboration with Republic Records. Okay, and the group's name VCHA is derived from the Korean word 비춰, translating to shine or illuminate, reflecting their mission to bring light to their fans worldwide. And this article talks about this, but the group was created through the reality competition show A2K, which stands for America to Korea, which aimed to select members from the US and Canada to train under the K-pop system. The final lineup consists of 6 members: Lexi, Camilla, Candel, Savannah, Kaylee, and KG, right, whom we will primarily talk about in this video. They made their pre-debut on September 22nd, 2023 with the digital single album 새빛, meaning new light, featuring the lead track YO Universe. They officially debuted on January 26, 2024 with the single album Girls of the Year. Now,
in April, they released another single. No, was it April? Oh, in March, they released digital single, only one. But since then, there was only silence, right? People didn't hear about their upcoming events. In fact, their Lollapalooza performance for 2024 was canceled without any specific reasoning. So people were wondering what's going on. And now we are hearing about this issue. And it turns out the member KG decided to leave the group back in May. And she's waiting to be released from the contract. All right. Let's briefly read just the introduction of this article, okay? JYP USA, a stateside branch of billion-dollar K-pop company JYP Entertainment that delivers some of the scene's most successful and internationally recognized artists, was sued, this is the important part, right? Was sued in Los Angeles County Court on Friday, December 6th, by Tracy Matter, a guardian representing a minor reference in the court documents by the name KM. And indeed, we will read some segments from the document itself. The minor was identified as KG, a 17-year-old member of JYP Entertainment's girl group VCHA, through a legal representative and following day via a statement shared on her Instagram account. So indeed, KG shared this on her Instagram. Yesterday, I filed a lawsuit because I have decided to terminate my contract with JYP Entertainment and exit VCHA after experiencing incidents of abuse and mistreatment by certain staff members. I feel it was not a good environment for my mental health, and I apologize if my leave disappoints any of you. I am not in support of the working and living conditions that led a member to attempt suicide, nor do I support an environment that encourages eating disorders and has caused members to self-harm. I made this decision back in May, and I'm still waiting for release from my contract. I'm worried for the girls who remain in VCHA, my friends, who I truly love and care for. I also realize if I remain at JYP, I am not able to become the artist I aspire to be, as I really enjoy songwriting and production. I have accumulated a massive amount of company debt while being paid very little for the intense work and extreme limitations on our personal lives. Although such incidents occurred, there were also beautiful moments. And here's an interesting part. I would like to thank JY Park, the big boss of JYP, the very founder, company executives, and staff for believing in me and the exceptional training. I do not blame anyone for the treatment endured, but feel this is an issue that lies deep embedded in the K-pop industry. I thought this was interesting because clearly in the first paragraph, she blamed on certain staff members, and we will read about that in the document, right? In particular, there's this dance instructor. I'll say my words here. Anyways, where are we? But in this paragraph, she says that this is an issue that lies deep embedded in the K-pop industry. So there's a little gap between, the two sides of argument that she's presenting, right? Anyways, I am grateful for the friendships I made and the incredible opportunity to perform for a global audience. Thank you, VLights, for your love. VLights is a fandom name and support, and I ask you to continue to shine your support towards VCHA, regardless of my absence. I have grown a love for Korean culture and K-pop music. In the future, I will continue making music in this genre, but not under these circumstances. I hope that my leave can encourage the K-pop system to make changes for the better, in hopes of protecting the idols and trainees who remain in these companies' hands. Okay, so what do you guys think? And I'm gonna emphasize this multiple times in this video. Let's be considerate and respectful of others when you comment. But this is her statement that she made personally on her account. Okay? And yes, indeed, I was surprised by the fact that she thanked JYP personally. So, and it turns out, in the document, it is said that the problem lies in JYP USA.
and it turns out that they're now blaming on the U.S. partner of JYP, which is the Republic Records, right? So it's the responsibility is solely in JYP USA, which is why today JYP USA made the statement through Korean media. And let me read this for you. Official statement from JYP USA. Hello, this is JYP USA. We would like to share our position regarding Kiara Grace Matter, that's her full name, hereafter referred to as KG's lawsuit and her statements made on social media. In May, KG left the group residence and requested discussions through her legal representatives. In response, we temporarily suspended VCHA's scheduled activities and engaged in discussions with KG's representatives, exploring various resolutions. However, we recently received no further responses from KG's side, leaving our legal representatives also waiting for a reply. Under these circumstances, KG unilaterally disclosed false and exaggerated information to the public and choose to pursue a lawsuit, which we deeply regret. This has caused significant harm to both the other members of VCHA, who have been diligently preparing for the release of their album, and other plans for the first half of 2025, and to our company. We will take all necessary measures to ensure that VCHA's other members and our company do not suffer further damages due to this matter. Thank you, sincerely, JYP USA. So there's clearly a gap between the two sides, right? JYP USA and KG and her representatives. And this is a developing story. We don't know the full picture. But currently, fans, especially international fans, specifically V-Lights, are angry. Well, I guess the K-pop fans in general are saying that, they're blaming on not only JYP, but the whole industry, saying that it's time for it to change. And Jeff Benjamin posts this on his account, and you can see the comments. This surprised me because it was from JYP. Yeah, I was kind of surprised too. Out of all companies like JYP, but I gotta say this: compared to SMEs, small to medium enterprises, large corporations in the K-pop industry have environments, working environments, training environments that are much, much better than those with smaller scales. Okay, but in this case, it's a bit different because it's JYP USA, right? And we will talk more about this, but let's look at the actual documents. So I found out about this issue yesterday, right? After reading this article, I wanted to look at the actual source, and then saw that some people shared this link, right, to the OG document. And when I clicked on this, I could not get access to it. Then there's someone who shared this summary of the 77-page original document, but of course the summary could be written by anyone, right? So I wanted to have my hands on the actual document. So I looked all over, and it turns out on All K-Pop, one of the users shared this. Here's a full 77 pages of the lawsuit, Google Drive, and still I wasn't sure whether this is the original copy. And the most important thing to look for is the case number, right? 24 STCV blah blah blah. So it turns out, yes, indeed, this has been filed. KM versus JYP USA Incorporation, filing date December 6th. And this is it, 77 pages. But it is interesting that this document has been leaked to the public as soon as she made this statement on her Instagram by, I don't know who that is. I don't know how they found out or discover this document. The fans, who knows? But anyways, let's take a look at it briefly. So here's a summary. First of all, KG, 17-year-old member of the girl group VCHA, has filed a lawsuit against JYP USA, alleging labor violations, exploitation, and mistreatment. Okay, plaintiff is KM, that's her legal name, or KG of VCHA,
and she's a minor, represented by her guardian, Tracy Matter, right here. And defendant is JYP USA, subsidiary of JYP Entertainment. And here are some claims, some of the claims. Child labor, exploitation, and neglect, wage theft, overtime violations, unsafe work environments, breach of contract and fraudulent practices, emotional distress and abuse, request for damages and injunctive relief to void oppressive contract terms. And let's take a look at the introduction, and then I will summarize, okay? This case is about the exploitation of a minor. So that's the angle they decided to approach with, right? Exploitation of a minor by an international K-pop organization called JYP Entertainment and registered in California as JYP USA. For the profit through the delight of the masses at KM's expense. We have enacted laws in Los Angeles and California calculated to prevent these kinds of abuses. Laws that JYPE has either circumvented or ignored. One example, okay, right from the get-go, we have this example. One example will introduce the entire tenor of this complaint and show its necessity. JYPE employed a dance teacher, one who often would yell at KM in the Korean language, which KM did not speak, and treat her harshly. On or around September 14, 2023, that dance teacher forced KM to repeat a dance move hundreds of times until she tore a tendon in her shoulder. The move was strenuous, and the dance teacher yelled at KM for showing signs of tiredness. And, while perhaps shocking, all of that is just the setting. Ooh. Amid this intensity, the dance teacher refused to allow KM to drink water. The other members were allowed to drink at the time, just not KM. Thus, JYP forced the minor to exercise, labor for long days, skip meal and rest breaks, and endure emotional abuse without enough care, at times even to provide a glass of water. JYP's dance teacher told KM she could only drink water once she finally got the dance move down. That is a violation of California social norms, regulations, and laws. Now, I don't know what you think about this, but this is where there could be a huge gap between like the Korean audience and the international audience, especially the American audience. And again, I have experienced both cultures, but especially in the field of education. Well, I mean, I've gone through both cultures, so I could empathize with both perspectives. Like some people might say that, like, how dare can they do that, right, to a minor, right? This is basic human right they're refusing her to have. Whereas some people say that, I mean, if you want to be successful, right, a successful idol member, this is nothing. This is ordinary practice that you have to go through and survive in order to be good, right? And I gotta say, in Korea, this culture is really changing dramatically compared to decades ago. And not even then, compared to like 10 years ago. Things are really changing quickly, and the Korean people are more and more focusing on the basic human rights, right? Like 10 years ago or 15 years ago, it was usual it was normal for teachers at school to punish students by hitting, like through violence. But it has become a norm that violence should not be allowed in any circumstances. So that's one context, which means that today in Korea, there might be disagreements even among the Korean people whether this is, going over the line or not. Anyways, that was how this introduction began. And then this is funny. This complaint is for child labor, exploitation, child neglect and abuse, unfair business practices, and for breach and rescission of an unconscionable contract for the services of a minor. And we put services in quotes because a contract for slavery
or indenture servitude in the 18th century would have been more conscionable than the contract that JYP induced a minor to sign. A contract which not only takes away all her freedom under threats of intense liquidated damages, but also saddles her with debt, all while providing no real consideration and not even a minimum wage. And then here's the kicker. Just hold on. It gets worse. Here's a genuine question. Do you often find this in a legal document? I don't read like this types of document often, but I was quite curious. But anyways, so here's the thing. They have already signed a contract, right? Which is why she is filing a lawsuit, because she now believes that the contract itself is unfair, especially because the treatment towards her has been unfair. So let's learn about some of those treatments. Key allegations. Part 1. The contract to buy a child. Hold up. On or about January 2023, KM, a then 15-year-old aspiring artist, entered a contract with JYP USA, part of the international K-pop powerhouse and JYP Entertainment. The agreement promised opportunities for stardom, training, and artistic development in accordance with the standards set by California laws. Okay, in accordance with the standards set by California laws, and in accordance with the standards set by SAG, AFTRA, and local unions. However, the reality was defined by violations of California law, violation of industry norms, and by a constant physical, emotional, and mental abuse. So the contract itself, the agreement itself, is included as an exhibit. But here's a quick question that I have. Because in the contract, it does say that the weekly wage will be $500 base pay, right? So $500 plus there's a guarantee at the end of each contract year. I was gonna talk about this later, but since I'm curious. Yeah, California minimum compensation for injunctive relief. As of the end of each contract year of the initial period, if applicable, the extended period, you will have received compensation of not less than the following amounts: $9,000 first contract year, $12,000 for second contract year, and then from then on, $15,000. And then it does say that you will get $500 weekly, right? And then it says in the beginning, this agreement is in accordance with the California law, right? So why is this being an issue? So if you're talking about hourly wages, yes. Okay, now I get it. Because in California, the minimum wage, hourly wage, is $10.5 according to this document. But she worked, well, according to her and her representatives, she worked more than 12 hours a day. Okay, now it makes sense. The contract was in accordance with the California laws, but the reality was defined by violations of California laws. All right, let's move on. JYP imposed strict control over KM's life, from the early morning hours spent in school to the long, grueling rehearsals that stretched close to midnight. KM's personal freedom, artistic growth, and even physical safety were sacrificed for JYP's commercial interest, and the tricky terms of the contract ensured that she was not compensated for her efforts. For example, JYP promised her a certain amount of base pay that would be at least the then applicable minimum hourly wage. But JYP did not only fail to pay minimum wage, but it also inserted a buried clause that meant KM was responsible for her own pay. Your base pay will be recoupable by company against other entertainment income payable to you. This meant that JYP was not even paying KM her base pay. Instead, she was in effect paying herself. Okay. JYP's recouping of KM's promised income did not stop there. In another buried term, JYP made expenses pay for the group living facility. So that was another issue that came up,
right? Including rent, which it controlled, recoupable against KM's other entertainment income. While the agreement specifies that group living was optional, it was not presented that way to KM. She was pressured to live there by JYP staff, leaving her with a fear of negative repercussions if she did not. She was told by JYP staff, "We want the girls to live together," that the group would not be successful if the girls didn't live together, that it was important for the girls to live together, and that if KM did not live with the girls, should be viewed in a negative way. That was a long, complicated sentence. And yeah, this could be tricky because in Korea, most of the trainees and the young K-pop group artist members would live together, and that's the norm. But this certain instance, reading this reminded me of this episode from Dream Academy, the Kasai edition program, survival show documentary, where Manon used to live by herself, right, or with her family member, but she didn't live with other contestants initially. But then they approached her and started to talk about, the issue, saying that they don't think she's really serious about this whole thing. That changed her mind and got her turned around, and she joined them at the joint facility and started to live together. Yeah, but in the States, people care about freedom and liberty, right? Especially independent freedom and personal lives over like social pressure, right? So technically, she had freedom to live elsewhere by herself or with her family, but what she's saying is that, or what her representative is saying is that she felt the pressure, social pressure to live with the other members. And when she agreed to JYP's demand that she live with the girls because she was reasonably afraid about what would happen if she chose not to live with them, she was not given any choice about what the group accommodations would be. JYP chose a $2.5 million house. The result of this, JYP now claims that KM owes them $500,000 under the employment agreement. So yeah, this was one of the sensitive issues. So instead of paying KM a minimum wage, JYP has forced KM to pay them exorbitant sums for working for them and taken the payment of those sums involuntarily from the amounts owed to KM, in effect making her work for free. But it's not that the members had to pay for all living fees. They paid a partial fees. But because this house is very expensive, they had to pay a lot. I guess that's what it's saying. And the sums that are recouped or stolen by JYP are used to generate additional income and benefits for JYP, because the exorbitant lifestyles that they fund are what JYP uses to attract fans. Interesting. Okay. Well, yeah. Now you see, you know what? I'm going to say my words. I want to say something, but I'm going to say them. None of this was properly disclosed to KM prior to her entering the agreement. It was presented to her that she would receive royalties and a share of revenue and a base pay, but JYP was converting that money to put on more and more elaborate productions that create a profit for JYP at KM's time and expense without providing her compensation. In effect, JYP was passing on its cost to prevent KM from making any earnings while still reaping massive profits on the back end through opaque financial practices. Okay, let's move on, and then because how about this? The employment to use a child. On October 25th, 2023, addressing public concerns, one of the company's employees, Daniel Hong, it is this guy, Daniel Hong, JYP Entertainment, tasked with managing VCHA, the K-pop group that KM was part of, stated to the press that the company strictly followed regulations set by California regarding minors working in the entertainment industry. In the context of describing regulations on working hours, education, and guardian presence, he is quoted as saying, "That rule has been put together and followed until today, and it will be followed until later," he promised the public.
There are concerns regarding quality because we're competing with other groups that are not necessarily following the same guidelines like we do. But it is something that we can't really cross. We're not going to cross that line. And indeed, here's a summary chart for regarding minors in entertainment industry. The laws that are applicable to minors in entertainment industry. Age 15 days to 6 months. 15 days to 6. Oh, because they're like baby actors, actresses in entertainment. But for those between 16 years and 18 years, you can't work time, school in session, school not in session. 6 hours work activity, 3 hours school, 1 hour rest and recreation, 10 hours maximum at employment sites. Non-school, school not in session, 8 hours work activity, 1 hour rest and recreation. And then there's some other requirements. And you need to have permits. Permits to work if you're a minor and if you want to work in entertainment industry. And there are other guidelines as well, right? Max day week, regular school attendance, meal periods, travel time, days end, makeup, offset, out of state. So what Daniel Hong said here is that they're going to follow the guidelines no matter what. And we have seen this in the case of Cat's Eye as well. Here's a video that they uploaded on their channel 7 months ago, Move In Day. They also live in LA. So this is the first day that they moved in. And in the beginning, initially, Yoonchae is the only minor in Cat's Eye, by the way. She hung out and did all these, made all these contents, right? But then in the last part of the video where they order pizza and hang out and chill, it says in a subtitle, Yoonchae finished the shoot early to comply with work hour regulations for minors, sitting in for Yoonchae. And in fact, I didn't know about this until I watched this specific video, right? But reading about this case reminded me of this episode. Yeah. Anyways, and I wonder who's paying for this dorm, this residence. Now I wonder, are these girls partially responsible for the payment? Who knows? It's probably written in the contract. But yeah, this dorm looks nice too. Now you see why I'm talking about this in a video, right? Even though this is more about JYP, because the major companies, entertainment companies, are trying to either train or launch local groups targeting a global audience, right? Which means they have to be careful about following the local guidelines and laws, and doing things that the local audience would accept, right? Social norms. Anyways, let's move on. But that was far from the truth. By that time, the line had already been crossed. Notably, at that point in October 2023, while Daniel Hong was describing compliance with child labor laws to the public, JYP was treating KM as a trainee, unprotected by California labor laws. Oh, if you're a trainee, you're unprotected? While employment was ongoing on information and belief, JYP did not view the parties' employment agreement as being in force and effect. If it was not in force and effect, then JYP was employing a minor without a valid employment contract. KM's daily schedule often began at 7 a.m., where she was required to attend 3 hours of schooling, only to rush back to JYP practice building by 10:30 a.m. for training that regularly lasted past 9 p.m. and as late as 11 p.m. And yes, in Korea, I think that's a norm. But then again, the social norms and the laws are different from the states, between the states and Korea. So this is where people might have different opinions about whether this is, of course, objectively speaking, this is a super hard lifestyle. I don't think I'll be able to go through that. But yeah, just saying. The official schedule suggested practice ended around 7 p.m., but in truth, KM was pressured to stay much later, and JYP staff told her that they wanted her to stay until 1 to 2 a.m. with thinly veiled threats of disappointment and consequences if she left
early. JYP staff said that she was in critical condition and should be practicing like younger Korean trainees until 1 or 2 a.m. Yeah, the document said that this instructor is Korean, right? And I guess she really did, you know, hardcore style training for these members if this document is true, right? Because indeed, like if you look at all those K-pop artists that are, making it big, including BTS, they did train like this. Although technically, some people could say that it's inhumane, right? Thus, JYP regularly forced Kim to work until almost midnight, knowing that she had to wake up before 7 a.m. the next day for school and start working again shortly after school ended. School ended at 10 a.m. Work started again at 10:30 a.m. This is a grueling schedule for an adult with no free time and at most 6 hours to sleep, factoring in time to return home, prepare for bed after finishing work late, and to wake up and get ready for the day prior to starting again at 7 a.m. She was also not compensated for any of the work she did after 6:30 p.m. Interesting. In KM's own words, the only time we felt free was at midnight walks outside or our little time in our hotel room. We had to sacrifice our sleep just to take a walk and breathe fresh air. One time, KM observed another member of Prosta staff and asked if she could take a break and get some air outside because she was having a panic attack. Ooh, okay. In KM's own words, staff told her no and said to her that she was being disrespectful and is going to have consequences for her actions. Okay, from here on, let me summarize. So 12 hours, the debt, which we'll talk about. Actually, let's finish this because this is like a base summary. Over a 6-month period, JYP paid KM just $500 per week, an amount shockingly below the California minimum wage. So they agreed upon $500 per week, but I guess what it's saying is that she worked too many hours. Right? Considering, here we go, 12 plus hours per day. KM was required to work. In addition to underpayments, JYP saddled KM with $500,000 in debt for company expenses, an oppressive financial burden on a minor. Why $500? For the living expenses for the residents. Basic nourishment was withheld as a matter of company policy. KM and her groupmates were pressured to maintain an extreme and unhealthy thinness. Before televised appearances, KM was told by JYP staff that she would regret how she looked if she failed to lose weight. Meals were restricted to small salads, and on multiple occasions, KM was denied rest and encouraged not to eat. KM was told that she was only allowed to eat at JYP headquarters and should refrain from eating at the hotel where she was residing. On one occasion, after hours of physical training, the staff told KM and the other girls that they didn't need to eat, sending them directly to another rehearsal without a meal. On that occasion, due to JYP staff showing up late to a morning evaluation, KM was denied her required lunch and rest break and forced to attend her afternoon 4-hour dance rehearsal with no rest or nourishment. Another time, a staff member walked the girls to the car after training, reminding the girls don't eat as he slammed the car door shut. I could see what the both sides would say about this issue very clearly. On the one side, the fans, especially mostly international fans, would say that, oh my god, this is so cruel. How could you do this? Let the girls live. But on the other side, I'm not sure if I should say this, but some people would say that, yo, if you cannot handle this, why did you decide to become idols, right? Why did you join this lifestyle? This is what you need to go through. But yeah, I could see what the people would say about this. Because, again, most of the idol members, especially girl group idols, they go through this, right? Extreme
diet. Of course, once they debut, because they work out and their activities are too hardcore, they sometimes eat a lot, right? If you watch like idol related contents like Le Seraphim, which I occasionally enjoy watching, they eat very healthy and good amounts. But sometimes you really need to be on diet, especially before a major showcase, right? Is it inhumane? It could be, right? But is that needed for business? Could be, right? Um, because at the end of the day, K-pop industry, it is an industry, right? It is a business where looks are an important part of this industry. Some might say, unfortunately. But yeah, let's read on. I will stop right there. The Toll, Part 3, The Toll to Break a Child. What is this? On or around September 14, 2023, during a dance rehearsal, KM was singled out by a dance instructor for her lack of formal dance training. The instructor, yelling in the Korean language, demanded KM repeat a single dance move hundreds of times without rest, while KM was forced to hold a squat position. KM, in visible pain and exhaustion, was denied a water break that all of the other girls received. The instructor told her she could only drink water when she perfected the move. Okay, this sounds bad. Yeah, it does sound bad. And I feel like, although, we gotta hear from the court and we gotta hear from both sides, but if this is true, this dance instructor is harsher than usual, I guess. Although, yeah. The hours of forced repetition cause, because like you need to drink water if you want to be active, like hydration. Like I said, I've been through the American education style where the teachers say hydrate, hydrate, hydrate all the time. Hydrate yourself, right? Hydration is really important, whether you're an athlete or not. But yeah, refusing water breaks is harsh. The hours of forced repetition caused KM to tear a tendon in her shoulder. The pain was excruciating, yet the company continued to force her to work through the injury, refusing to allow her adequate time to recover. KM was later went to the hospital. Okay, this is why I thought that this is not an official document, because why the grammatical error? KM was later went to the hospital. Why is there this word was, and received injections for her shoulder, but was expected to return to full dance training immediately. This was not an isolated incident. Throughout her time at JYPE, KM and other members of VCHA were repeatedly forced to dance and perform with severe injuries, including sprained ankles, strained muscles, and other conditions. KM's doctors recommended rest, but JYP ignored these recommendations, insisting she continue performing at full capacity. Yeah, so I'm gonna stop here, and then there are some like text messages between the members. You can read about them. I'll attach the links to these articles and these documents. Okay. You know what? I feel like. Hold on. Yeah, and this is the sensitive part, right? That people were shocked by. KM and her fellow group members, many of them were underage, struggled mentally and emotionally under the constant pressure. Some of the members resorted to self-harming. KM witnessed another member spiral into a deep eating disorder, which culminated in a suicide attempt in February. That member ingested 42 pills of NyQuil in an event that KM discovered when the other member began vomiting uncontrollably the next morning. Months prior, KM and other members had brought their concerns about this particular member to JYP staff, but they did not seem concerned and stated that eating disorders were common. JYP concealed the member's suicide attempt from Eric, Winston, and other staff, instructing KM and the other girls to lie to Eric and claim the member went home to spend time with her family. On her birthday,
During a critical rehearsal, a dance instructor publicly humiliated KM in front of her groupmates, stating to the translator that KM was a terrible dancer who should never have been given the opportunity to debut. Wow. That harsh critique was delivered in a group setting, causing one of the girls to run out of the room crying. Yeah, I would cry too. This form of abuse was common, designed to get KM to train harder. Yeah. And here's another sensitive part. JYP also imposed constant surveillance on KM and her fellow group members. Hidden cameras, including one in the group's dining area, that on information and belief had an 8 megapixel camera with a 120-degree wide-angle lens, recorded the girls' private conversation and meals without their consent or knowledge. A surveillance sticker found on the ceiling of the pantry further revealed that their eating habits were being monitored around the clock. Oh, okay, now I see. KM only discovered the cameras months after they had been installed, deepening her feelings of being trapped, controlled, and powerless. Because I told you, there's a contract agreement included in this article, right? And at the end, it talks about this amendment. Second Amendment to amended and restated group member employment agreement. And here's this part. No filming at group residence. The group residence is a private, off-hours home base for the group members who chose to reside there. And therefore, JYP hereby represents and warrants that audio only, and or visual only recording, whether by hidden or visible recording devices, by JYP, any person or entity acting on JYP's behalf, or by any third party is and shall be strictly prohibited at the group residence. So if there were indeed cameras installed, that's a clear violation. Now, whether that includes the pantry section is up to the court to decide, because I don't know the truth, right? Pantry. But there was a surveillance sticker found at the ceiling of the pantry. So let's say the pantry is now part of the residence, but then, according to this document, it's problematic because that means that their eating habits were being monitored around the clock because the pantry is where the food is being stocked, right? Okay, now I see what they meant by that. Because I thought there was only just this sticker attached, even though there's no camera. But yeah, I will save my words here. Okay, so that was that. Did we talk about the NyQuil that people were shocked by? We did, right? Yeah, we did. All right, so that was the allegations. And here's the clause of action. I will just read through this subtitle here. Violation of California child labor laws. Sorry. Hold up. Yes. All right. So number 1, child labor law violations, because KM is a minor, is forced to work over 8 hours a day, 48 hours per week, which is a violation of California labor laws for minors, and past 10 p.m. on school nights, contrary to regulations. Number 2, failure to pay minimum wage. Despite working over 60 hours per week, KM was paid only $500 per week, far below California's minimum wage. The legal minimum wage was $15.50 per hour in 2023 and $16 per hour in 2024. Number 3, denial of meal and rest breaks. KM was routinely denied food, water, and breaks during long rehearsals, violating state labor codes. Number 4, unsafe work environment. KM endured physically grueling tasks leading to injuries, for example, a torn tendon, emotional and mental distress without proper support. Number 5, wage theft. JYP USA unlawfully deducted wages for group living expenses and other costs, misclassifying them as recoupable expenses. Number 6, overtime violations. KM frequently worked beyond 8 hours a day and 40 hours a week without overtime pay.
Number 7, unjust enrichment. JYP profited from KM's labor and public performances without fair compensation. Number 8, conversion. KM's name, likeness, and performances were exploited for profit without her receiving adequate remuneration. 9, accounting. KM seeks a court order accounting of revenues generated from her work to determine fair compensation. 10, failure to provide accurate wage records. JYP failed to provide itemized wage statements, further obscuring compensation. 11, emotional distress. Extreme and abusive conduct caused KM severe emotional harm, including anxiety, depression, and insomnia. 12, negligence. JYP breached its duty of care by ignoring medical advice, failing to provide proper supervision, nutrition, and mental health support. 13, child endangerment. JYP's actions endangered KM's physical and mental health, violating California's Penal Code 273A. 14, unfair competition. JYP engaged in unlawful, unfair, and fraudulent business practices, harming KM and creating an unethical competitive advantage. 15, breach of contract violations included failure to pay agreed wages, again, invasive surveillance, and unsafe working conditions. 16, fraud and deception. JYP misrepresented its adherence to labor laws, privacy protections, and fair compensation to induce KM to sign the contract. And last but not least, declaratory and injunctive relief. Okay. And from here on is a prayer for relief section outlining, what KG is asking the court to do as a result of the lawsuit, right? Like the remedies and compensation that she's seeking from JYP USA. There are a few things, including compensatory damages, general damages, special damages, money to cover unpaid wages, overtime, and financial losses, compensation for emotional and mental suffering due to abusive working conditions and privacy violations, special damages in covering like medical and therapy expenses, loss of earnings and future earning, restitution of profits, contract rescission. Yeah, so she's asking to void the employment agreement, claiming it was entered under unfair circumstances and breached by JYP USA. Return to pre-contract state. She wants to be restored to the position she was in before signing the contract, with any benefits she provided returned to her. 7, arbitration clause invalidity. She asked the court to declare the arbitration clause in the contract invalid under California law. Also asking a declaration that the employment agreement, particularly clauses restricting her future career, is invalid and unenforceable, and violation of rights, declaration that JYP USA violated her labor, privacy, and other legal rights, and she wants the court to prevent JYP from continuing illegal practices such as not paying proper wages and overtime, denying proper rest and meal breaks, invasive surveillance of employees. And there are some other things like policy changes, statutory penalties, punitive damages, attorney's fees, interest on awards, and additional relief. So these are the things that she wants the court to take actions about. Essentially, asking for financial compensation, the invalidation of unfair contract terms, and systematic changes to ensure better treatment for her and others in similar situation. So this document ends with exhibits, and here's an agreement or contract signed by the both parties. Let's briefly go over. I'm not going to read the whole thing because this is about the half of this document, but it defines like KG's role involving like performing, recording music, public appearances, modeling, blah, blah, blah. Living arrangements. KG must reside near the company's office in LA. The company provides housing for group members and their guardians if necessary, but KG may be responsible for partial costs
So that was one of the issues. And social media control. KG's personal social media accounts must be inactive or managed by the company. All posts during employment require company approval. And exclusivity. KG cannot take on work outside the group without written permission. Any third-party offers must be directed to the company. In terms of compensation, KG will receive a minimum of $500. $500 per week. Where is it? Okay. And other royalties based on music performances and endorsements. Additional payments are outlined for recording, publishing, and other entertainment activities. Control over creative works. Any work KG produces during her time in the group, like songs, videos, performances, is owned by the company. That makes sense. The company can terminate employment for reasons like breach of contract, misconduct, or other specified causes. And depending on the reason for termination, KG may be liable for damages to the company. Confidentiality. KG must not disclose any confidential information about the group, the company, or related projects, even after leaving. Dispute resolution. Disputes will be resolved through arbitration in LA under California law, except for cases involving immediate injunctive relief. Here we go. And yeah, parent-guardian agreements. If KG is minor, her guardian must co-sign and agree to support KG in meeting her obligations. Guardians also have confidentiality obligations and must assist KG with work permits and legal compliance. Yeah, and then I'm not sure if you're interested in this, but here's an royalties information. So that was a parental guardian consent. But record royalties, Schedule A, it says. She earns, or you earn, 17% of the net recording income for songs and music videos. Net recording income means total money earned from songs, videos, minus production and distribution costs. For example, recording, mixing, and packaging. Payments to other contributors, example, songwriters, producers, and marketing and promotional costs, limited to 50% deduction, and taxes and fees. Right, and fees for distributing in Korea, China, and Japan, publishing royalties. So that was what it means by net recording income. Total money earned from songs and videos minus all these things, all these fees, costs. Publishing records, publishing royalties. So here it talks about record royalties or net recording income. And here it says publishing royalties. Schedule B. You earn 50% of the net publishing income for your written composed songs. For your written composed songs. Oh, this is fascinating. Net publishing income means total money earned from songs minus costs for managing and licensing the song, royalties paid to co-writers or collaborators, administrative and copyright registration costs, and other entertainment income. For merchandise, you earn 25% of merchandise net receipts. And net receipts means total income minus costs like manufacturing, marketing, and shipping. For live performances, company produced like appearance fee, group earns 20% of ticket sales. For royalties, after deducting performance-related costs like traveling, styling, 40% of the remainder goes to the group. And third-party performances, after cost, 40% of the remainder goes to the group. Interesting. Other activities, you earn 40% of income from sponsorships, endorsements, etc. after costs like marketing and training. Amendments, yeah. So that was a contract. That is fascinating. And then it talks about the residence requirements. Group members must live near LA. I said this, right? Optional shared group residence with full amenities, including kitchen, laundry, transportation. Guardian residence provided for minors under 16 if needed. Group residence features include security system, on-site supervisors 24/7,
Meals and snacks provided. I wonder if the security system here includes, oh, okay, ADT, ring, or otherwise. Interesting. Meals and snacks provided. Second Amendment, privacy at the group residence. We talked about this, right? No audio or video recording is allowed at the residence. No hidden cameras. Any filming must be scheduled. Oh, any filming must be scheduled and consented to by group members. Okay. So to summarize the ending part, you earn royalties from music, merchandise, and performances with deductions for production, marketing, and administrative cost. Housing is provided with strict privacy and security measures, ensuring a comfortable and supportive environment for group members. All right. I learned quite a lot from reading this document, especially the contract part, because I always wonder about that. So that's what was being agreed upon between KG, the VCHA member, and JYP USA. Now, the contract might differ from company to company and from group to group, right? So, yeah, just for your context. And that's it. What do you guys all think? Should we end by talking about the stock price? So JYP stock, as expected, fell quite a lot today. At one point, it fell by more than 10% initially, but then it recovered a bit and it ended by falling about 7%. Some people might say that this is not bad, especially because right now Korea is in turmoil with the Korean president declaring martial law and the impeachment failed. So all the stocks are falling. JYP has risen a lot since September, right? I think compared to the bottom, it rose by 70%, more than 70%. So the correction it's experiencing it makes sense. But it is true that out of the major corporate entertainment corporations, it fell by the most today. Now, this issue could affect other companies, especially those with clear plans to target foreign markets, for example, HYBE and SM, and potentially YG Entertainment. So, like I said, this is relevant and important because Korean entertainment companies, even though they know how wonderfully the training system could work in terms of making successful groups, they need to follow the laws, right? Local laws. And they need to think about whether the local audience could empathize with this system, hardcore system. Of course, they will hope that the trainees that they will receive from the local market will fit in, right? Will be dedicated to this system. But anything could happen, just like this case. Now, whether what KG is saying is true, whether this legal document is true, or whether what JYP is stating today is true, we'll have to see, right? It's up to the court to decide. But for now, let's just say that this is not only controversial, but also interesting, but also important, right? For K-pop's, how should I say, global initiatives, right? Which is why I wanted to talk about this. All right, I spoke for too long. If you have any things to share, information or details that I left out, please share freely, but at the same time, let's try to be more careful than usual in terms of sharing our opinions, discussing by writing comments. Please stay positive, but at the same time, let's stay classy and respectful of each other and others. Okay? It'll be really interesting to see what people would say. Peace and love. Bye-bye.